প্রিয় দর্শক, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউতে। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ আয়োজনে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ঝালাইয়ের সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি কেরানীগঞ্জে অবস্থিত জিনজিরা পিএম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে আমাদের অপেক্ষায়। এছাড়াও ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, যিনি আমাদের সাথে এবং স্টুডেন্টদের সাথে আজকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে বিশদ আলোচনা করবে। প্রিয় দর্শক, তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে, এই ক্যাম্পাসের প্রধান শিক্ষক কি বলেন সেটি। লেটস টেক আ লুক। জিনজিরা পীর মোহাম্মদ পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিনজিরা ইউনিয়নে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি জিনজিরার কৃতি সন্তান খান বাহাদুর হাফেজ মোহাম্মদ হোসেন 1968 সালের 1 জানুয়ারি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এই কার্যক্রম ছিল। বর্তমানে তৃতীয় হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত জেনারেল শিক্ষা এবং নবম দশম শ্রেণীতে কারিগরি শিক্ষা চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে 2600 জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত, 60 জন শিক্ষক কর্মচারী এখানে কর্মরত রয়েছে। কেরানীগঞ্জ উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে 4টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম। এসএসসি পরীক্ষা পাশের হার প্রায় শতভাগের কাছাকাছি। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটা ক্লাসেই মাল্টিমিডিয়া আছে, সাউন্ড সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা শিক্ষক কম্পিউটারে দক্ষ। এখানকার লেখাপড়া ছাড়াও এই বিদ্যালয়ে কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস অত্যন্ত চমৎকার ইতিহাস রয়েছে। 2014 সালে সৃজনশীল মেধা উন্মেষণ প্রতিযোগিতা সারা বাংলাদেশের ভিতরে বিজ্ঞানে প্রথম হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছে। এখানে জাতীয় পর্যায়ে যতগুলো অনুষ্ঠান আছে, যেমন 26শে মার্চ, 16ই ডিসেম্বর সহ বিভিন্ন রকমের যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে, এখানকার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে এবং বরাবরই এখানকার শিক্ষার্থীরা সুনাম অর্জন করে প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে থাকে। তাছাড়া এখানে বিজ্ঞান ক্লাব, রিডিং ক্লাব, শেখ রাসেল কম্পিউটার ল্যাব আছে, হাতে কলমে শিক্ষার জন্য এখানে ড্রেস মেকিং ল্যাব আছে। সারা বছর আমরা এখানে যেভাবে পাঠদানটা করে থাকি, শিক্ষার্থীরা যাতে কোনো বোরিং ফিল না করে। এছাড়া বিদ্যালয়ের অবকাঠামো অত্যন্ত চমৎকার। এখানে এই বিদ্যালয়ে 3টি ভবন রয়েছে। 1 নম্বর ভবন 5 তলা বিশিষ্ট, এখানে 20টার মতন কক্ষ রয়েছে। 2 নম্বর ভবন 4 তলা বিশিষ্ট, এখানে 16টি কক্ষ রয়েছে। 3 নম্বর ভবন 9টি কক্ষ রয়েছে, এখানে প্রত্যেক শাখায় 4টা করে ক্লাস রয়েছে। এইভাবে 27টি ক্লাস এখানে বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এখানে এই একটি সুন্দর খেলার মাঠ রয়েছে, এখানে শহীদ মিনার রয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর একটি প্রতিকৃতি রয়েছে। আমরা প্রতি বছরই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এখানে ফুল দিয়ে থাকি। 21শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ফুল দিয়ে থাকি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরটিভি পরিবার, ভয়েস অফ আমেরিকা পরিবার, সকলকে অভিনন্দন আমাদের বিদ্যালয় থেকে। সত্যিই অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছেন এই ক্যাম্পাসের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক। আমরা চলে এসেছি ক্লাসে। কেমন আছো স্টুডেন্টস? কতখানি ভালো? আমরা অনেকখানি ভালো আছি এই কারণে যে আজকে তোমাদের সাথে আছি। আমাদের সাথে আছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন এবং তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক উত্তম ব্যাপারী। স্যার কেমন আছেন? ফাইন। এন্ড ইউ? আই এম অলসো ফাইন স্যার। তোমরা যেহেতু অনেক ভালো আছো, এর মধ্যে তোমাদের কাছ থেকে আমি জানতে চাই যে সবাই বই পেয়েছো কিনা। সবার হাতে দেখতে চাই বইগুলো আছে। ওকে, গিফট পেয়ে কেমন লাগছে? ওকে, আমারও ভালো লাগছে। এখন চলে যাচ্ছি তোমাদের শিক্ষক মিস্টার উত্তম ব্যাপারীর কাছে। স্যার, আমাদের আজকের এই যে আয়োজন ভয়েস অফ আমেরিকার ইংলিশ ফর ইউ, কেমন লাগছে আপনার? Very fine. It is a very epoch-making event
in our institution because English is an international language. From the very beginning of the school, the students are very weak. If we get help from Jacob Berlin sir and this program, English for Today, our students will learn many things and learn pronunciation, spelling, and different types of techniques. Okay, that means you are feeling great. Yes, of course. Okay, thank you, sir. আসলে কিছু কিছু অনুভূতি কখনোই প্রকাশ করা যায় না। এটি কখনো কখনো কাউন্টেবল হয়, কখনো কখনো আনকাউন্টেবল হয়। এবং আজকে আমরা প্রথমেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ থেকে তৈরিকৃত যে ভিডিওটি দেখব, সেখানে আসলে এই কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে আমরা কি কি ব্যবহার করি এরকম কিছু ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব। তার মধ্যে আছে মাছ, মেনি, এবং আমরা আরও জানবো যে ওয়াশিংটনে আসলে সবচেয়ে পুরনো সি ফুড মার্কেট কোথায় আছে, কিভাবে আছে। ভিডিওটি দেখলেই আসলে আমরা বুঝতে পারবো। তো কি আমরা ভিডিও দেখব? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম ভিডিও দেখতে। Hello! Washington, D.C. sits on the Potomac River. This river is important to the history and culture of the city. Today, I am at an outdoor seafood market near the Potomac River. Some say it is the oldest outdoor seafood market in the United States. I am here to buy seafood. Let's see what they have. Excuse me, can you help me? Sure. What do you need? Pete, Anna, what are you doing here? I work here. You know, it's not easy to be a writer, Yeah, I heard that. Sorry. but this job is great. I work outside by the river, and I can eat all the free seafood I want. That is great, Pete. In fact, I am here to buy some seafood for my dinner party. You came to the right place. They have the freshest seafood in town. How much money can you spend? I can only spend $50. Okay, what do you want? First, I want to buy some shrimp. Sure thing. Follow me. How much money can you spend? I can only spend $50. How much shrimp do you want? How much do I need for 5 people? Give her a pound of shrimp. Okay, now I want to buy some crabs. The crabs here are delicious. They are the best because they come from the nearby Chesapeake Bay. Walk this way. How many crabs do you want? I want a dozen crabs. You should get the larger crabs. They have the most meat. Then I want a dozen large crabs, please. Is that everything you need? Let's see. I have shrimp and crabs, and a friend is bringing a salad and many ears of corn on the cob. Is that all the seafood that you need? Yes. That'll be $49.95. Cash or credit? Credit, please. You should get the larger crabs. They have the most meat. Anna, you love to eat seafood. Did you grow up on the water? No, I didn't. But I love the water. And I love being on the water. You know how to sail? Well, this afternoon I am going on a boat. You are full of surprises. What kind of boat? Is it a motorboat or a sailboat? It's a special boat, Pete. Well, thanks for your help. See you later. See you, Anna. Wow. Anna's a sailor. Who knew?
Yes, rivers are important to the history and culture of Washington, D.C. And now I am part of this city's interesting waterfront culture. Till next time. Students, have you understood the video? Yes. Anyone want to explain the video? We can see this. There is a river in this country that is special culture for this country's people. And a woman who traveling this country's river, she like it very much, and she sell the food and many things for this writer, and she meet the writer, but she not didn't this. She meet the writer. প্রিয় দর্শক, এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর, এবং আরো বেশি বেশি ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, প্লিজ। Well, I hope you guys enjoyed the video about Washington, D.C. That's where I grew up. And we learned a very common, easy to make mistake in how to prevent that. That's the use of much and many. Much describes uncountable nouns, like money, for instance. How much money can you spend? You cannot count money. It is an uncountable noun. You cannot say one money, two money, three money. And then we also learned many. How many crabs can you buy? Many can modify a countable noun, such as crabs. You can ask your friend when you meet them at the market, how much money can you spend? How much money can you spend? Good. Much modifies an uncountable noun, such as money. You cannot count money. You can count dollars or taka, but you can't count money. Okay, now let's practice using many for countable nouns. How many crabs can you buy? How many crabs can you buy? Good. This reminds me of something that we already have in the Bangla language. Koto and koita. There's a difference, right? And same in English. Let's go on to the next video from Voice of America. স্টুডেন্টস, প্রথম ভিডিও থেকে তো আমরা যা পরিষ্কারভাবে বুঝিনি সেটি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে মিস্টার বার্লিন, এবং স্যারও আমাদেরকে বেশ কিছুটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন কি আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে যাব? এবং দ্বিতীয় ভিডিও অনেক মনোযোগ দিয়ে আমরা দেখব এবং সেখান থেকে তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই। Hello, I'm John Russell. Imagine you are walking through a thick jungle. You might want to use something such as a machete or an axe to cut a path. Casual speech in American English is in some ways like our trip in the jungle. I'll explain. We use casual speech in everyday conversations with our friends or people we meet. In these situations, we are sometimes less careful about how we pronounce words and how we use grammar. This is where the machete comes in. Just like we use a machete to make our way quicker through a jungle, so too do we cut out words and sounds to make our way through conversations quicker. For example, do you want to go? In casual speech, we might say, wanna go? The auxiliary verb do was cut out, as was the word to. Then I combined some of the leftovers. We also cut out some consonants or syllables of common words. For example, probably becomes something like this. Probably, probably, probably. Or remember becomes something like this. Member. Remember, member. When you listen to Americans speak and you have trouble understanding, ask yourself, what are they cutting out? We will explore some of the most common ways Americans cut out words and sounds in future videos. That's all for today. Keep up the good work. Students, have you understood the second video? Yes. Okay, anyone want to explain? In this video, we learn how can we cut out the words and how can we say words like American more casually. Mr. Jacob Berlin,
Now it's your turn to explain this video. Great. So we learned a common phrase that we use in America, but we often don't read about or learn about in school. And that's the use of the word wanna. In America, people do not say, I want to go to the store. People do not say, I want to learn English. Instead, they say, I wanna learn English. I wanna go to the store. I wanna eat pizza. Only when we are writing do we write want to. When we are speaking, even in formal settings, people usually say wanna instead of want to. You guys want to practice using it? Yes. All right. Let's practice saying, I wanna learn English. I wanna learn English. I wanna go to the store. I wanna go to the store. Great. Okay, now here's a real common question. Next time you see one of your friends, I want you to practice this with them. Over to you, Mashuk. Thank you. Students, আমরা তো অনেক কিছু শিখলাম। শেখার কি কোনো শেষ আছে? না। শেখা কখনোই শেষ হয় না। তার মানে কি? আমরা আরো অনেক কিছু শিখতে যাচ্ছি সামনে, তাই তো? সবাই তৈরি? একদমই ঠিক, এবং আমরা সত্যি অনেক কিছু শিখতে যাচ্ছি। আমরা শিখতে যাচ্ছি আজকে আমাদের মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি, গ্রামার এবং ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের মধ্যে কি পার্থক্য সেটি। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, দে আর রেডি। Great. So as you guys probably know, there are some differences between British English and American English. And we're going to just quickly go over 4 different areas where there's some differences. First, grammar, then pronunciation, spelling, and vocabulary. Let's first start with grammar. Grammar differences. Now, I'm going to give you one common difference between British grammar and American grammar, and that's the use of the word the. The is a definite article before a common word we all use, hospital. In British English, people do not put the before hospital. If you're going to hospital in England, in the UK, you will not say the. I am going to hospital. But in America, we will say, I am going to the hospital. I am going to the hospital. Now, there's not a particular rule or reason for this difference. Sometimes languages just have exceptions. But when it comes to hospital, this is a common difference and a common mistake. Does anyone else have any other differences that they know about in pronunciation between British English and American English? British people says flat and American people says apartment. Great. So we've covered a difference in grammar, pronunciation, and now we're going to cover a difference in spelling. Here's a common one we can use today. Today we are doing an English teaching program. In British English, people spell program double M-E at the end. American English, just one E. Same word, different spelling. Double M-E, American English, just a single M. Does anyone else have any differences between British English and American English they want to share? Yes. Honor. The British spelling is H-O-N-O-U-R. Honor. And the American spelling is H-O-N-O-R. Honor. Good. Great. You guys are doing good so far. Now we're moving on to our last difference between British English and American English, and that's vocabulary. There are some vocabulary differences. One common difference that I use when I'm teaching English is that piece of punctuation that comes at the end of a sentence. In British English, it's called a full stop. In British English, this is called a full stop at the end of a sentence. In American English, we call it a period. Period.
At the end of a sentence, you put your period. Same meaning, different vocabulary. Full stop, British English. Period, American English. You guys are learning a lot of useful English, especially the difference between British English and American English. Thank you guys so much. This has been fun so far. Yeah. স্টুডেন্টস, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান এটি তো আসলেও দুই মেরুর দুইটি জায়গা। এখানেও বেশ কিছুটা পরিবর্তন তোমরা লক্ষ্য করেছো এবং এই পরিবর্তনটা ধরেই আসলে তোমাদেরকে শেখানো আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তো তোমরা আজকে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংলিশ ফর ইউতে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছো এবং আমাদের এই জানানো এবং তোমাদের শেখা দুটোই অব্যাহত থাকবে। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে। তবে পরবর্তী সেগমেন্টে তোমাদের মধ্যে থেকে কে কে ডায়লগ কনভারসেশন করবে সেটি ঠিক করবে তোমাদের প্রিয় শিক্ষক জনাব উত্তম ব্যাপারী। Yes. First of all, I select Jui and Jasra. Hello, Jasra. How are you? I'm fine. Where did you go last night? Last night I went to my village. Oh, very good. How do you feel there? Fantastic. I like villages very much. Really? Why do you like villages very much? According to me, the villages are most charming and interesting than city life. I don't agree on some point with you. According to me, city life is more attractive because there are many more modern facilities. You are right, my friend, but city life is full of many problems. City people lead to a busy life. On the other hand, the village people lead a simple and happy life. It's also true, but in cities there are many good hospitals, education, institution, clinics. It's true, but in the village there have a natural environment, fresh air, no noise, no pollution, no traffic jam, green trees. It's also true. Actually, both the lives, they have advantages and disadvantages. Balanced development can remove the gap between two types of life. It's absolutely correct. I want to visit your village next summer vacation. Okay, no problem. Goodbye. See you again. সেকেন্ড পেয়ার কারা হচ্ছে স্যার? Second pair, Minha and Samia. Hello, Minha. How are you? Hello, Samia. I'm well by the grace of Allah. And you? I'm also fine by the grace of Allah. What do you think about illiteracy? It is a great problem in our country. Yeah, it's cures also. Then what is the solution? We should eradicate it. But how? Firstly, the social awareness should increase, and then the poverty must be removed. And the special matter is the country is the every children at the home is called sending by school for their bright future and a bright future of this country. So that all of us should try together, right? Right. Thanks, Minha. I have to leave now. Okay, see you again. Okay, bye. Bye. থার্ডলি কারা আসছে স্যার? Third pair, Suborna and Risti. Hi Shubona, how are you? I'm doing great, and you? I'm also fine. What are you doing this weekend? I have not any special plan. Oh, let's plan a get-together among our friends this time. Oh, that's a fabulous idea, but what's your plan? How about planning into a zoo? That's great. I love animal and birds, but I will have to seek my parents to permission. Oh, don't worry. I will come to your home this evening and request your parents to join you with us. Oh, thank you. Mention it. Don't mention it. Yes, thank you. Who will be the fourth pair? Our next pair will be Tuba and Jukti. Good afternoon. May I come in, sir? Good afternoon. Take your seat, please. Thank you, sir. What is your name? My name is Fardina Firdaus Tuba. How old are you? 13 years old according to my birth certificate. Now tell me what's wrong with you. I have been suffering from fever for 2 weeks. I can't sleep well. Sometimes I have a headache. What about your taste and appetite? I feel everything bitter and I can't take food. Okay, there's nothing to worry about. I'm prescribing you some medicines. Take this for a week and you will come round within a few days. Thank you so much, sir. Oh, don't mention it. Okay, thank you. এবারে কারা কনভারসেশন করবে স্যার? Last of all, you and you, both of you. Hello, Sumaya. Hello, Momo. I want to know something. What do you want to know? Would you tell me what is if-teasing? If-teasing means to tease or harass someone, especially girls. It is very disgraceful. Who are included in if-teasing? A section of young people who have lost their character. They may be illiterate and
Addicted. What is the effect of if teasing? The effect of if teasing is very serious. It hampers the social peace and it even leads a girl to death. If this continues, we will lost everything. Exactly. We should fight against it for our existence. How can we get rid of this problem? We need family and social level awareness, and the offenders should be punished without delay. You are all right. Thank you. Welcome. Thank you very much. তাহলে আমরা সবার কনভারসেশন শুনে নিলাম এবং আশা করছি যে তোমরা সবাই খুব এনজয় করেছো। সবাই যেহেতু আমরা এনজয় করেছি, আসলে এনজয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে শেখাতে চেয়েছি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যে টিম এসেছে আজকে তোমাদেরকে আনন্দে আনন্দে শেখানোর জন্য, তো সেই জায়গাটায় আমরা সফল। স্যার, আজকের পুরো আয়োজনটি আপনার কেমন লাগলো? The total arrangement was very interesting. Learning, lesson, and our presenter, our teacher, Jacob Ram sir, teach the students very sympathetically and systematically. Their pronunciation, vocabulary, grammar, there are different parts, and he teach the students very carefully. Thank you so much, sir. Mr. Jacob Berlin, would you like to say something for students? Thank you guys so much for participating, and I hope you continue to practice your English. I think you're on the track to be great English speakers. Thanks, guys. Students, তোমাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। পুরোটা সময় জুড়ে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে এবং তোমরা একাত্মভাবে আসলে শিখতে চেয়েছো। তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা দেখে আরও একটি ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিতে ইচ্ছে করছে, সেটি হচ্ছে তোমরা আরও যারা শিখতে চাও, ভয়েস অফ আমেরিকার আরও অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে আমাদের স্ক্রিনে যে অ্যাড্রেসটি দেখানো হচ্ছে সেখানে, অথবা তোমাদের বইয়ের পিছনে একটি অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। যদি আরও ফার্দার কোয়ারি করতে চাও তাহলে সেখান থেকে তোমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারবে, অনেকগুলো ভিডিও পাবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের পুরো আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগা আমাদের সার্থকতা। মজায় মজায় ইংরেজি শিখছি আমরা এবং সবাই বেশ অধীর আগ্রহ নিয়ে দেখছেন, যেটি আমাদের জন্য খুবই ভালো একটি বিষয়। প্রিয় দর্শক, আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো ক্যাম্পাসে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।